Okay, guys, good evening. My name is Eric, and welcome to another episode of Parrot English. Do you remember the previous video that I told you? I mentioned noun, verb, adjective, and adverbs. Today, I'm going to talk about astounding adverbs. Astounding adverbs are the one who are causing astonishment, are the one that are causing amazement. For example, when you say an astounding revelation, you see, the adverbs are all the one for describing noun, verbs, adjective, and other adverbs. Tonight, I'm going to mention some of them. And you remember when you mention adverbs, if you take off the ly at the end of each adverb, you get an adjective or a noun, in order to improve more and get other results and other vocabulary, and other noun. And you get other things. You know what I say? For example, check this out. We say accidentally, always, angrily, annually, anxiously, awkwardly, badly, boastfully, bravely, briefly, brightly, calmly, carefully, cheerfully, cautiously, constantly, correctly, courageously, crossly, cruelly, daily, deliberately, doubtfully, elegantly, enthusiastically, eventually, fiercely, fondly, foolishly, gently, gladly, gracefully, gradually, happily, honestly, hourly, hungrily, innocently, kindly, lazily, loosely, loudly, madly, merrily, monthly, mysteriously, nearly, neatly, nervously, never, noisily, occasionally, once, painfully, perfectly, politely, powerfully, promptly, quickly, quietly, rapidly, regularly, repeatedly, roughly, rudely, safely, selfishly, seriously, sharply, shyly, sleepily, silently, smoothly, softly, sometimes, speedily, suddenly, suspiciously, soulfully, usually, and warmly. Okay, guys, this was all for tonight. If you want to continue watching more videos about me, you only have to subscribe for more. Because every Thursdays I'm uploading new videos. You only have to subscribe every Thursdays for more videos. See you next Thursdays. This was Parrot English. Bye bye. Bienvenido, es verdad que lo estés respetando. Tú sabes que nadie nos puede trazar pauta a nosotros. El primero que lo dice eres tú. Son preguntas demasiado. Usted sabe la situación. Usted me van a dar. ¿Cuál situación? ¿Quién no puede trazar nosotros? Tiene que revisarse eres tú. El que tiene que revisarse eres tú. El que tiene que revisarse eres tú. Por favor. Porque mira, no, el respeto es tú. El respeto es tuyo. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. No, el que me está respetando eres tú. Yo soy un hombre que en este país, coño, se ha ganado respeto. Y en esta empresa más que nadie tiene que darme respeto. Yo me he ganado coño respeto en este país. Nadie tiene derecho a esa vaina. Que no se le vende a nadie, usted lo sabe. ¿Y quién se vende, coño? ¿Y a mí quién me compra en este maldito país? Si el gobierno me comprara, coño, me hubiese comprado a mí, coño. ¿Quién me compra a mí en este maldito país? Coño. Es un irrespeto, cancélame, coño. El irrespetuoso eres tú. No, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, todo el mundo sabe que es mi amigo. Y que yo jamás me prestaría a ninguna cuestión que tenga que ver con cuestionamientos personales a Miguel Vargas Maldonado. Porque todo el mundo lo sabe en este país que es mi amigo, coño. Vamos a respetarnos. No, vamos a respetarnos. El irrespeto eres tú, coño. Y cancélame. Cancélame, irrespetuoso. Por favor. Que siga la entrevista, por favor.